Good evening, children. Who is there? Chamitya, good evening. Chamitya, last day, did I teach you? We were doing logic, right? Did I teach you negation of a statement? Not කියන එක කරාද? Negation of a statement. මට කරා වගේ මතකයි. Did we write a topic? Negation of a statement? P and not P. Done. Okay, thank you. And then we have to do the other logical connectives. ඉතින් මොකද කරන්නේ මේ දවස්වල? චමිත්‍ය. සමහරව නම් ට්‍රිප් එකකට යනවා. මට ෆොටෝස් උත් එවනවා. යන්න බෑනේ නේද? වැඩි. නිකන් ගෙදරටලා ඉන්නවා. අද මොකද තාම අනිත් කට්ටිය. Last day we discussed the very basics of logic, mathematical logic. We defined sentences, then statements, propositions, then also negation of the statement, right? And finally, we came to logical connectives, right? Logical connectives. Before that, finally we did good evening, Sachita. Finally, we did combined statements. We said some statements are formed by combining two or more other statements, right? So we wrote that last day. Now, what are the ways of combining two statements, right? To combine two statements and to form a combined statement, we use logical connectives, right? There are several logical connectives which are used to connect two statements, right?
logical connectives. Logical connectives. Logical connectives are used to combine PSR Pravishka. Good evening. Logical connectives are used to combine two or more statements and to form a combined statement. We combine two statements and form a combined statement. Right? The logical connectives are, basic connectives are these. These are the logical connectives. Number one, and in mathematics, and denoted by this. Notation is this. Right? Vimutu, good evening. Then O, make a following it ever. This is the notation. Then if, this is the notation. Finally, if and only if. If and only if, make it one way. Conditional statement. This is a conditional statement. This is biconditional statements, right? The conditional statement. Conditional statement. This is biconditional statements. Right? So let's see how these things are used, these connectives are used to connect statements and form a new one. We start by the first. Start by the first. And. ඔගොල්ලෝ ඕලෙවල් පන්තියේදී මොනවද IT ටිකක් ඉගෙන ගත්තනේ නේ? ඒලෙවල් පන්තියේදීත් IT කරන්න ඉන්නවනේ. There are 2, 3 I think, not many. In IT, you might have already seen AND gate. AND gate, then OR gates. Because you know NAND over 3 gates. So AND gate, there you write A in the capital letters, right? In mathematics, logic we use you write the simple letters. So AND. The notation is this. Right. I'll explain with an example. Example. So last week we said here statements keyword api katha karane propositions gana, right? Proposition is a statement of which the validity can be determined, right? The statement, you hear this or see the statement, if you can determine whether it is true or false, then it's a proposition, right? There are statements of which the true false things cannot be determined, right? My the example is given.
Ranil Wickremesinghe is an excellent was an excellent prime minister. It is a statement, but you can't determine the true force of that. 99ක් විතර රටේ මිනිස්සු කියයි ඒක false කියලා. But still no definite true false result validity, right? Right, example for and, right? Example, consider the statement given again it's a proposition, right? Consider the statement. අපි R කියලා ගමු. අපි හිතමු මේ දවස්වල ඉතින් පන්තියක් නැහැ නේ ගෙදර ඉන්නේ නේද? පන්ති යන දවස්වල අපි හිතමු ඔන්න යනවා පන්ති වල පන්තියේ ඉන්ටර්වල් එකක් දීපු වෙලාවට හරි ළඟපාත ඕගොල්ලෝ නම් මෙහෙ නැහැ නේ. ඕගොල්ලෝ යනවා නේද? පේස්ට්‍රි ෂොප් එකට ගිහිල්ලා සමහරවිට මොනවද කන්නේ? අපි නම් මේ දවස්වල පනිස් කෙලිය මොනවද කාලේ? ඕගොල්ලෝ මොනවද කන්නේ? මම බලමු මොනවද එකේ જાති තියෙනවා. අපි නිකන් හිතමු patties and tea bun. දැන් කඩේට යන්න කලින් එළියේ ඉඳගෙන අපි තුමු යනවා සචිලයි විමුතුයි. So Sachila says before stepping in to the pastry shop, Sachila says the price of a tea bun is 35 rupees and the price of a patty is 40 rupees. Hari කඩේට යන්න කලින් එළියේ ඉඳගෙන he makes the statement, right? Okay, let's see. This is what the Sachila says. Price of one of the tea bun. Price of a bun is 30 rupees and the price of patty is 40 rupees, right? If you look at this statement carefully, you will see that it is a statement in which there are two other independent statements which are connected, and this is a combined statement, right? There are two statements hidden in this which are connected by and, right? So R is a statement of a combined statement of two other statements. They are combined by via and, right? This is a combined statement. It's a combined statement of two statements which are petty. P is two statements. One is P. P is price of bun is price of a bun is 30 rupees, and the other statement Q, price of patty is 40 rupees. Then if you take P, if you define two statements P and Q like this, then this R is equal to P and Q. Two statements P, Q are connected by via and to form the combined statement R, right? Now the question is this. So Sachila says this before stepping in to the pastry shop. Now we keep that in mind, the statement in mind, and we go in
and we can ask from the counter individually. Individually, you can ask this. So, what is the price of a bun? You can check if this statement P is true or false, right? You can go and ask from the counter if this statement is true or false. You just go and ask what is the price of a bun. If 30 rupees, then this statement is true. P. Say if they say it's 35 rupees, then P is false. Now remember that I am not speaking about R at this moment. Not about R. I am saying this about P. You can individually check if P is true or false. If the price of a bun is exactly 30 rupees, then P is true. If not, P is false. And you ask the price of a patty, if it is 40 rupees, then Q is true. If they say it's 45 rupees or 35 rupees, then Q is false. So you can individually check if P is true or false. If Q is true or false, then knowing whether P is true or false and Q is true or false also, how do you check this combined statement R, what is made by Sakila? Whether Sakila's statement is true or false. Hmm? How do we test that? We know individually whether P is true or false. Now we know individually Q is true or false. Upon those results, the true or false of P, true or false of Q, how do we determine if this statement, the combined statement, is true or false? Okay, that's what we are going to do next. Next, මෙතන ඊට මදිනේ. මේ ටික ලියා ගන්න ළමයි. ඊට පස්සේ බලමු ඊට.
ළමයි මොකද්ද පංකුලන්න පණිවිඩයක් කියන්නත් හිටියේ. අද නෙමෙයි ලබන සතියේ රයිට්. ලබන සතියේ අපි දැන් පන්ති ඉවර වෙනවනේ 8යි කාලට අමාර වෙනකොට. මම හිතන් ඉන්නේ මට කාලෙකින් ඕගොල්ලෝ එක්ක දෙමව්පිය එක්ක කතා කරන්න බැරි වුණානේ. ලබන සතියේ පන්ති වුණාම රෑ 9ට විතර අපි පොඩි මීට් එකක් දාගමු. වීඩියෝ මීට් එකක් දාගමු. මම සාමාන්‍ය Zoom නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ පන්ති කරන්නේ Zoom වල නේ වැඩිපුර. මම පාවිච්චි කරන්නේ Google Meet එක. පේරන්ට්ස්ලා ඔක්කොම එක පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ලබන සතියේ පන්ති ඉවර වුණාම රෑ 9ට විතර. ඔයගොල්ලෝ මොන හරි මගෙන් දැනගන්න තියෙනවා නම් කියන්න තියෙනවා නම් අපි කියන්නකො. ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් තියෙනවා නම් ලෑස්ති කරන් ඉන්න. තව සතියක් තියෙනවා. දැන් මට දැනගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ කොහොමද වැඩ කරන් යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි අදහස් තියෙනවද? පේරන්ට්ස්ලාට මොන හරි කියන්න දේවල් තියෙනවද? අපි එහෙම පොඩි සාකච්ඡාවක් දාමු. අද නෙමෙයි ලබන සතිය. පන්ති වල අපි මේ පන්ති ඉවර වෙනවනේ 8යි කාලට ආවම 9ට විතර දාගමු. මම මෙසේජ් එකක් එවන්න. දෙමාපියන්ට කියලා තියන්න ලබන සතියේ රෑ 9ට විතර. ළමයි දෙමාපිය ඔක්කොම එකට කියලා අපි මේ වීඩියෝ මීට් එකක් දාගමු. Right. So we say we can individually we can check if P is true or false. True and not we just write capital T, right, for true hereafter, or false. Also we can check if Q is true or false. Upon that, how to determine if R is true or false, right? Upon the results, upon the two results, how do we determine if R is true or false? In short, how the true or false, the validity of P, the validity of Q affects the validity of R. So that's what we are going to check now, right? We will explain it with a table, what you call the truth table. Truth table of N. චුට්ටක් අහලා ඇති ඕලෙල් පන්ති මේ IT වලට නේද? මම දන්නේ හරියට. The following truth table. Table explains it. Right.
P, Q, P and Q. Right? මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ගොඩක් ගැඹුරට උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ හොඳේ. මට මේ උනේ some to give some basic idea, right? Especially I have seen understanding some mathematical statements and writing answers logically in for questions. So there is some problem, right? So just to cover that, I am teaching this not as a logic lesson, right? ඒ වුණාට මම මේ බේසික් අවශ්‍ය ඔක්කොම දේවල් ටික උගන්වනවා ගොඩක් විස්තර නැතුව හරි okay so you check the validity of p, it can be true or false. You check the validity of q, it can be true or false, right? So these are all possibilities. P is true, q is true, p is true, q is false. Then p can be false, q is true. Finally, another possibility, p is false, q is also false, right? Now how to check if this statement r equals p and q, whether it is true or false, right? So we find that the first case, we find that price of p is 30 rupees, exactly 30 rupees. That is, p is true. P is true. P is true, and price of patty is also it's exactly 40 rupees. Q is also true, right? P is true, Q is true. Then what about the Sakila statement? Sakila at the given, the boru given, right? Ekai prashna, right? The second case is P is true, Q is false. Price of a bun is 30 rupees. It is true. But price of a patty is not 40 rupees. So it is 45. P is true, Q is false. Or another possibility, P is false, Q is true. And both the statements are false. Upon them, how do you determine whether R is true or false? So here there are 4 cases. ඔකලුගේ උත්තර කියන්න බලන්න true false of this මේ අතරට පිළිවෙලට දාන්න whether true or false p and q ඔකලු හිතන විදිහට උත්තර හතර දාන්නකො true or false of this අතර පිළිවෙලට දාන්න whether R is true or false in 4 cases. Give your respective give your answers respectively. True, false, false, false. Only the first is true. Sachila says yeah, first is true. Sandali says first is true. All the other cases, in all the other cases, it's R is false. Anitaya, මොකද කියන්නේ? Warning කට්ටිය මොකෝ නේද? වෙන්නේ PS හරනේ. True, first, only the first is true. Yeah, you are correct. Chamitya, correct. So it's very easy to determine. බෑ වැඩේ තියෙන්නේ අපි එදිනෙදා භාවිතයේදී මිනිසුත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක කතා බහ කරනකොට වෙන අයත් එක්ක කතා කරනකොට ඕවා ඔළුවේ තියන්නේ නෙවෙයි logically කතා කරන්නේ නැහැ. වචනේ එහෙම මෙහෙන් යනවා හොඳේ. But this is the exact meaning. In mathematics you can't let it happen. What you are saying, you should know exactly what you are saying. The other person should understand exactly the same. There can't be a difference, right? So this is what exactly the meaning. Yeah, true, false, false, false. Right. අපි ඔහොම යමු. මම ගොඩාක් දුරට විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. We can go to the next. O.
So let's change such a statement. O. This is the second connective. Circular says price of a bun is 30 rupees. O price of a patty is 40 rupees. වචනේ වෙනස් කරනවා මේ from and to O. Okay. Consider the statement. Example that one. So circular says price of bread. Price of a bun is 30 rupees. Or price of a patty is 40 rupees, right? If P and Q are taken as in the above statement, if PQ are taken as before, now your statement R is equal to POQ. POQ, right? Now, what is the truth table for this? Again, you can individually check if P is true or false. You can individually check if Q is true or false. So these are the all possibilities, right? Now, upon them, how do you determine this time R is POQ? Whether the validity of that, right? Validity of R, how to determine the truth table? If P and Q taken as before, now R is equal to POQ, right? The truth table. Of POQ of R, right? So these are the possibilities as same as before: true and true, true and false. P is true, Q is true. P is true, Q is false. P is false, Q is true. P is false, Q is also false. Right. Then how to what is the validity of POQ or what is the validity of R in each of these cases? ඔකලගේ උත්තර දාන්න බලන්න respectively for the four cases. Respectively for the four cases. True, 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 false. Sachila. අනිත් අය මොකද කියන්නේ? True, 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 false. විමුතු.
නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැනෙන දේ නේද? true false සඳලි. චමිත්‍යා හරි හැමෝම කියන්නේ එකම දේ නේ. Yeah, you are correct. It's correct. True false. True false, right? So what you should remember in these two, for and is true only if both the statements are true. And is true dekama hariyanna ඕන නේ, statements dekama hariyanna ඕන for and to be true. But to be all, you need only one of them is true. dekama වරදුනොත් විතරයි මේක වරදින්නේ. This is false only when both the statements are false at the same time, right? Hari ඔය ටික ලියා ගන්නකෝ. අපි ඉතින් එහාට යමු. ඔය ටික ලියා ගන්න.
එයාගේ නියම නම කියන්න ළමයි. එයාගේ නියම නම කියන්න. I delete this side and give a question. Right, so there's a question. Italian or Tamil? Right. Right. Using truth tables, you have to show that not of is a negation. Not of P and Q is the same as not of POQ. This is what we do. In the answer, we will show that the truth table of this is the same as the truth table of this. My එකක් කරලා පෙන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිත් එක කරන්න. Answer, I'll show the first. Answer. In all the possibilities, we will show that the truth value of this and truth value of this are the same. Now, go to first. P, Q, then P and Q. P and Q. Then you can find the knot of that. You can find the knot of P and Q. Then for the other side, we need this for the left side. For the other side, you need not P, then not Q. So we will find a knot of P or knot of Q. ඊට පස්සේ බලමු මේ දෙකේම එකම truth values දෙන්නේ කියලා. මේ මෙයාටයි මෙයාටයි. So PQ, same as before.
The truth values are PQ. These are the possibilities: T, T, F, F, T, F, T, F. These are the possibilities as we have seen before. And you have seen that P and Q. P and Q is true, false, false, false. In all these three, P and Q is false. So this is the truth table for P and Q that we have seen earlier. Now it is the not of that. Not of that is not of this. If P and Q is true, then not of that will be false. If this is false, the not of that will be true. This is false, not of that will be true. This is false, not of that will be true. So this is the truth table for the left hand side. Termanik? Right. Then not of P. These are the truth values of P. True, true, false, false. For P. For not of P, it is the right opposite. P is true, not of P is false. P is true, this is false. P is false in these two, not of P is true and true. If I say Q is not of Q, right? Q is true, not of Q is false. Q is false, this is true. This is true, this is false. This was be true. Now, not of P, or not of Q. Not of P or not of Q, you know that it is false only in this case. Not Manahari dekak තියෙනවා O connected by O. It is false only if these two are false individually. So this is false. Here it is false. Here one of them is true. It is true. One of them is true. It is true. Both are true. Then this statement is true. Now look at the truth table. Truth values of left hand side and the right hand side. For the left hand side, it is false, true, true, true. For the left hand side, false, true, true, true. For the right hand side, also here, false, true, true, true. You get the same truth values. Then again, truth values second. Therefore, logically, this statement is equal to this statement. This statement is logically equivalent to this statement. Equivalent to this statement. The proof the answer I gave, is it clear? You got that? Yes, Sandali. Yes, Arani. What about the others? තේරුණාද දෙයක් තියෙනවා නම් කියන්න. Yes. හරි. එහෙනම් ලියා ගන්න. Answer for the first you can copy it and the second you have to do. There's another you have to do that. හරි කරගෙන යන්නකො බලන්න.
I have done the second. I have written answer. Written answer for the second. You can check. Balan hari වැරදි. හරිද ළමයි? Check the answer. I think it's not that hard. Okay, shall we go to the next then? This is the second. Oh, then we go to the third. If conditional statement මේක ටුට්ටක් පරිස්සමෙන් අහගන්න. Number 3, the conditional statement. If the conditional statement if denoted by this, right? The conditional statement conditional statement, it is written as this: P arrow Q, right? Is read. This is read as, you read it as Q if P, or P implies Q. P implies Q, or Q occurs if P occurs, right?
occurrence of P, we say implies the occurrence of Q. P implies Q, or we say Q if P. It is read as Q if P. Q is implied by P, or P implies Q. This is how you read it, right? And what is the truth table? Make what I'll explain with an example. Example is this. හිතන්නකො දැන් අවුරුද්දට විතර කලින් තිබුණානේ ජනාධිපති ඡන්දයක් නේ, right? The presidential election. Suppose that I also, Kavithilaka sir also contested in that, right? Before the election, right? Before the election, so I was also contesting. I made this statement before the election, right? ඡන්දෙට කලින් ඔක්කොම ලොකු කතා කාගෙත් ඔන්න මමත් කියනවා මෙහෙම කතාවක්. මමත් කිව්වා ඡන්දෙට කලින් මම කියනවා මේක, right? Consider the statement. Consider the statement are made by a candidate before the presidential election. This is the statement, right? ඡන්දෙට කලින් මම මෙහෙම එකක් කිව්වා. මොනවාද? If you elect me, right, the president, if you elect me the president, then I will give you, say, bread at 20 rupees. දැන් පාන්ගෙඩියක් රුපියල් 60යිනේ. මං ඡන්දෙට කලින් කියනවා ඔයගොල්ලෝ මාව ජනාධිපති කරොත් මම දෙනවා රුපියල් 20ට පාන්. Right? Right. මම කිව්වේ, right? Elect me the president. ඔයගේ සුලංගනා කතා ගොඩක් කිව්වනේ. කිල්ල කොහමම දැන් දෙන්නද? අල කිලෝ එක අම්මයි ගන්න 350යි හා. ඊයේ මම කිල්ල බලුවා රුපියල් 350යි අල කිලෝ. If you elect me the president, then I will give you bread at 20 rupees. පේන්නේ නැහැ නේ මම අනිත් පැත්තට යන්න. The statement is this. Oh, if I am the president, right? If I am the president, then I will give you bread at 20 rupees. This is a statement I made before the election, right? Now the election is over. Before that, we will first analyze this statement. This is also a combined statement, right? This is a combined statement of two statements. P, one is P. P is I am the president. So you elected me the president, right? I am the president. Q is price of bread is is 20 rupees. Price of bread is 20 rupees, right? So my statement is
If I am the president, then price of bread will be 20 rupees. Now, the statement R is P implies Q. මේක වුණොත් මේක වෙනවා. P implies Q. ඒක තමයි මම කියපු කතන්දරේ. දීපු මොකද පොරොන්දුව. හරිනේ. ඔය ඉල්ලපු මිනිස්සුන්ට ඇලිය කවිතලක සවල නැද්ද? දැන් පේන්නේ නැහැ. වෙලා තියෙන්නේ නේද? අඩුවානේ පාන් ගන්න තිබුණා මං යනවා තිබුණා. Right. Right. Now the election is over. See, now it's an year after the election. Now you can check the validity of P. Now you can check the validity of P because the election is over. You can check the validity of Q also because the election is over, right? So you find the true of validity, true or false of this, true or false of this. Upon that, how do you determine whether this statement R, my statement P implies Q, this statement R is true or false, the validity of R, right? The truth table. Of R is කල්පනාවෙන් උත්තර දෙන්න හැමෝම කල්පනාවෙන් අහගෙන ඉන්න ඕන කල්පනාවෙන් උත්තර දෙන්න තේරුම් ගන්න ඕන These are the possibilities. True, true, false, false, true, false, true, false. They can name that. Now the election is over, right? So you find that I am the president. Right? You can imagine, for instance, that I am the president, right? And so this is true. Yeah, this is true. I am the president. Then you go to the bakery, right? You go to the bakery shop and ask the price of bread, and they say it is 20 rupees. Right? Right. So I am the president. This P is true. You elected me the president, and you go and check to the bakery shop, and you find out that price of bread is true. So P is true, Q is true. Then what about my statement? What I made before the election? The statement I made before the election, is it true or false? I am the president, and also price of bread is at 20 rupees. You can buy bread at 20 rupees. True. Yeah. Before the election, what I said is true. Right. So this is true. The second, price of bread is, sorry, I am the president. Right, as always happens in our country, you go and check after the election. You go and check in to the bakery shop, and you find out that price of bread is 60 rupees. So P is true, Q is false. ඔගොල්ලෝ මාව ජනාධිපති කරා. හැබැයි පාන් ගෙඩිය රුපියල් 60යි. පරිප්පු රුපියල් 60ට දෙන්න හිටිය ඡන්දෙට කලින් නේ. දැන් 180යි. හරි කොහොම හරි. P is true, Q is false. So what about my statement? What I made before the election?
මම කියලා තියෙන ඇත්තද බොරුද? false false චන්දර කලින් කියලා තින්නේ බොරු වෙන. Now you can really determine that, right? Whether what I said earlier is true or false. So it is false. හරි ඒක එච්චර දෙයක් නෙමෙයිනේ. Now these two, look at these two, right? This is the case where I am not the president. As it meant to be, I lost the election, presidential election. This is false, but you go to the bakery shop and ask the price of bread. It is exactly 20 rupees. This is true. Q is true. P is false. Q is true. And the other case is P is false. Q is also false. So I lost the election. Now somebody else is the president. And price of bread, it is not 20. It is at some 60 rupees. In these two, my statement is true or false. Make a part again. For the last two, what is your answer? For the last two, එක පාට දාන්න උත්තරේ. My statement is true or false? False. False and true. සඳලි කියන්නේ දෙකම false ද? චමිත් කියන්නේ පළවෙනි එක false, දෙවෙනි එක true. Both are false. Sandali. Piesarani. False and true. Kowanita, මොකද කියන්නේ? අනිත් කට්ටිය තමයි හිතන දේ කියන්න බලන්න. Last two. Both are false. විමුතු. මොකද කියන්නේ? අනිත් අයගේ අදහස. පේනවනේ අපි කතා කරන බටකොට එක එක දේවල් අනිත් අයට අපි කොහේ කටින් පිට කරාට පේනවනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ එක එකන එක එක උත්තර. ඒ කියන්නේ අපි කියපු දේ අපිට ෂුවර් නැහැ. එක එකන එක එක උත්තර දෙන්නේ නේද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනකොට දේවල් කියලා දානවා. හැබැයි ඒක true false බලන්න ගියාම පේනවනේ. Now we are in a trouble. Right, this is the thing. Two things to remember, right? Number one, we are here learning what you call the Western logic, right? Not our Eastern logic. Western logic. In Western logic, this is how we explain it, right? හරිද? මම දැන් කියන්නේ මොකද්ද මේ බටහිර ගණිතයේ බටහිර තර්ක ශාස්ත්‍රය විස්තර කරන විදියයි මේක. හොඳේ. ඕගොල්ලෝ ඒක පිළිගන්න කැමතිද නැද්ද කියන එක ඉතින් මට කරන්න දෙයක් නැහැ. This is what the Western logic is. අපේ තර්ක කියන්නේ අපි මොකද්ද අපි මේ කියන්නේ පෙරදිගනේ පෙරදිග තර්ක ක්‍රමේ ඊට වඩා වෙනස්කම් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම බුද්ධ ධර්මයේ එහෙම ගොඩ නැගිලා තියෙන මේ තර්ක උඩ නෙමෙයි. හොඳේ. ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස්. බුද්ධ ධර්මයේ දේශනාවේ එහෙම ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ වෙනස් තර්ක ක්‍රමයක් මත. අපි මේක විස්තර කරමු. මම මේ සිංහලෙන් කියන්නේ මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න ලේසියි. දැන් මම කිව්වේ මම ජනාධිපති වුණොත් පාන්ගෙඩිය රුපියල් 20ට දෙනවා කියලා. දැන් ආයෙ හොඳට බලන්න මම කියලා තියෙන දේ. මම ජනාධිපති වුණොත් right මම ජනාධිපති වුණොත් රුපියල් 20ට පාන් දෙනවා. ඒතර මම කියලා තියෙනවාද
මම ජනාධිපති වුණේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ කියලා. වෙන මිනිස්සෙක් ජනාධිපති වෙනොත් මොකද වෙන්නේ කියලා මේකේ කියලා තියෙනවද? මම ජනාධිපති නම් පාන් ගෙඩිය රුපියල් 20ට දෙනවා. දැන් ඉතින් මම ජනාධිපති නෙවෙයිනේ. පාන් ගෙඩිය කීයට දෙමුණත් මං වගේ කියන්න ඕනද? 20ට තිබුණත් 60ට තිබුණත් 100ට ගියත් දැන් ඔය අල කිලෝ එකක් 350ට ගිහිල්ලා. එතකොට මම ජනාධිපති නෙවෙයිනේ මං වගේ කියන්න ඕනද ඒකට? දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මම බොරු කිව්වා කියලා. If you haven't elected me the president, can you blame or say anything about my statement? My statement is still there. ඔයගොල්ලෝ අද මාව ජනාධිපති කරන්නේ. මං හෙට ඉඳන් දෙනවා රුපියල් 20ට. පාන්. දැන් මං ජනාධිපති නෙවෙයිනේ. දැන් පාන් ගෙඩිය කීයද? මං ඒකට වග කියන්නේ නෑ. So this is how the Western logic is, right? In Western logic, we take, so I am not the president, right? So P is false. P is false. So whatever Q, the statement is still valid. So we accept it to be true, right? So my statement is true in both the cases. Whatever happens, if I am not the president, whatever happens, if price of bread is 20 rupees or 60 rupees or 100 rupees, my statement is still true. තේරුණාද? ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්න කැමතිද නැද්ද කියලා නෙමෙයි මම අහන්නේ. තේරුණාද නැද්ද කියලා. Right? So in both the cases, the statement is true. එතකොට එහෙම බැලුවම මම ඡන්දේ දිනන්නේ නැත්තම් මම මොනවා කියලා තිබ්බත් ඒක හැමදාටම වළංගුයි. එහෙම බැලුවොත් ළමයි ඡන්දේ දිනන්න බලන් ඉල්ලන මිනිහටද හොඳ සිංහලෙන් කියනවා නම් ලොකු ටෝක්ස් දෙන්න පුළුවන්. ෂුවර් එකටම පරදිනවා කියලා දැන ඡන්ද ඉල්ලන මිනිහටද කියන්න පුළුවන් මම ජනාධිපතිතුමා තර්ක දෙනවා මේක දෙනවා මේම කරනවා අරවා කරනවා මාස 3න් ලක්ෂ 10කට රස්සා දෙනවා ඩොලර් 1 රුපියල් පාට බස්සනවා කොහොම ලොකු කතන්දර කියන්න පුළුවන් වැඩිපුර ඔය ලොකු කතන්දර කියන්න පුළුවන් ඡන්දේ දිනන්න බලාගෙන ඉල්ලන මිනිහටද ෂුවර් එකටම පරදිනවා කියලා බලාගෙන දැනම සමහරු සිවුරුද්දාන් ඡන්ද ඉල්ලුවේ ජනාධිපති ඡන්දෙට නේද ෂුවර් එකටම දැන පරදින බව දැන ඉල්ලන මිනිහටද මේ වැඩියෙන් මේ පොරටෝක් දෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ භාෂාවේ කියනවනම් මම ඡන්දේ පරාද නම් ඡන්දෙට කලින් මම මොනවා කියලා තිබුණත් කාටවත් කියන්න බෑ මම බොරු කිව්වා කියලා. You got that now? Answer is it is true in both the cases. Last two cases. Got it now? You I'm not asking if you agree or not, right? I'm just asking you got it or not. Okay. මං කියපු ටික තේරුණා නේද? මොකද අපි ගණිතය ගොඩනගන්නේ මේ තර්ක උඩ. right? හරි. එහෙනම් ලියා ගන්න ළමයි. තව එකක් තියෙනවානේ. if and only if අපි ඒකත් කතා කරමු.
Lihat ini orang kaya namanya. Lihat ini orang kaya na. Ada namanya? Finished. Finally, what about the others? Anyway, I did it this side, only this side.
Okay. Okay. Now, if you remember in O levels, also you have had many theorems. And the midpoint theorem, Pythagoras theorem, ගොඩක් අහලා තියෙන්නේ. So those theorems are conditional statements. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා. දැන් physics chemistry පන්තියේදී ඉගෙන ගන්න නේ මොනවද? Gross මට මතක නැහැ. Charles Boyle ඒවට අහලා නැහැ. කරලා තියෙන්නේ. So those are also conditional statements. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා. එන්නේ කියන්නේ. If say P and Q are the midpoints of two sides of a triangle, then you join them. PQ is parallel to the third side and it's half in the length. So that's the midpoint theorem. Midpoint theorem says if P and Q are the midpoints, then PQ is equal and parallel and half of the third side. But once you heard theorems in all levels, mostly you, if you remember, you have heard another word, converse of the theorem. Theorem and converse of the theorem. So if you have a conditional statement, there are other statements also like connected to on a technical term, going with that, right? Inverse, you have a conditional statement P implies Q. P implies Q is a conditional statement. Now going with that, we meet three other terms. Inverse of the statement, converse of the statement, converse කියන එක අහලා තියෙනවා always must be. Then the contrapositive of the statement, right? අපි බලමු මොනවද කියලා. Right, consider the conditional statement. P implies Q, right? Then it's converse. The converse of R is converse කියන්නේ අනිත් පැත්තට ඉතාලියන් දානවා. Converse is මම අතලියෙන් දෙන inverse නේද ඉස්සෙල්ලා. ඉස්සෙල්ලා inverse එක ගැන කියලා ඉන්න. Inverse is not the converse. Inverse of R is not P implies not Q. P implies Q කියන එක inverse එක වෙන්නේ not P implies not Q. And my example is here in another example. Consider the statement
R කියන්නේ x is greater than 3 implies x squared is greater than 8. This is the conditional statement. Then its inverse. It's following the inverse. Inverse කියන්නේ මේකේ P implies Q. Inverse කියන්නේ not P implies not Q. Whether true or false, the inverse is not taken when x is less than or equal to 3 implies inverse is x making not taken x is less than or equal to 3 implies and not of this x squared is less than or equal to 8. So that is the inverse. Hurry. So then the converse of R is converse කියන්නේ Q implies P. Q implies P. P implies Q කියන එක converse එක Q implies P. In this example, the converse is x squared is greater than 8 implies x is greater than 2. Right? So that's the converse. The contrapositive, not contrapositive, then contrapositive. The contrapositive of R is contrapositive කියන්නේ ළමයි අනිත් පැත්ත. Not Q implies not P. Not Q implies not P. Not Q implies not P. Right? So that's the contrapositive. දැන් මේකේ example එක ගත්තොත් contrapositive කියන්නේ what is the contrapositive? The contrapositive is of R is not Q. X squared is less than or equal to 8. Not Q implies not P. Not P is x is less than or equal to 3. Right. The inverse, converse, and contrapositive of the conditional statement are these. The more important thing is when I'll give it as a question. You can show that this, the conditional statement and its contrapositive are logically equivalent. මේක කිව්වත් එකයි මේක කිව්වත් එකයි. දෙන්නගේම truth values සමානයි. එතකොට මේක වෙනුවට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Logically, the conditional statement is equivalent to its contrapositive. අපි ඒක proof එක පෙන්නමු. මෙතන මට ලියන්න ඉතින් notice the statement. මෙතන ඉඳ මදි. හරි. ඔකලෝක ලියාගන්න මම ඒක ඊට පස්සේ විස්තර කරන්න. ඉක්මනින් ලියාගන්නකො. මට මේකයි by conditional එකයි අද ඉවර කරන්න.
Mami udah tiga makanan, only this part. The conditional statement is logically equivalent to its contrapositive statement. Proof. ඔකොල කරන් බලන්න proof එක. Use logic tables, truth table. මේක ලියාගෙන proof එක කරන්න බලන්න මම වෙලා දෙන්න.
You try this with truth tables. මෙහෙම ගහගත්තා නම් හොඳයි ටේබල් එක.
ඔගොල්ලෝ කරා නම් බලන්න හරිද කියලා. You get the same truth values for the conditional statement and its contrapositive. අන්නේද ළමයි. example එකකුත් ලියන්න here. Example, if you are asked to prove චුට්ට බලගන්න මම you are asked to prove x is greater than 3 implies x squared is greater than 9. This is the conditional statement. You are asked to prove x is greater than 3 implies x squared is greater than 9. 9 rather. If you find it's hard to do this, hard to show this, instead you can try this. Make amaru කියලා හිතුනොත් you have another option. We can show this is what you are asked to prove. Instead you can show that not here, not q implies not p. You can show that not q can x squared is less than or equal to 9. Not q implies not p. Implies not p is x is less than or equal to 3. මම කලින් පැත්තට ලියනවා. මේක proof මේක අපි මෙහෙමයි දුන්නේ. You have to show that x squared is less than or equal to 9 implies x is less than or equal to 3. මේක තමයි ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ. මේක කරදර වැඩක් නේ කියලා. කරදර වැඩක් කියලා හිතුනොත් instead you can show that not q. මෙතන p මේකයි q මේකයි. You can show that not q is x is greater than 3 implies not p. X is greater than x squared is greater than 9. If you have to show that x squared is less than or equal to 9 implies x is less than 3. මම මේක හරිද වැරදිද කියන්නේ නැහැ හොඳේ. මේක හරි වෙන්න පුළුවන් වැරදි වෙන්න පුළුවන් statement එක. But if you have to prove this, instead you can show this. Not q implies not p. Prove that theorem. If you have to prove that x squared is less than or equal to 9 implies x is less than or equal to 3
Instead, we can show this thing. It's contrapositive. They are the same. අපි ඔහොම කරලා දාමුද by conditional statement එක මෙතන. බලා ගන්න. Number 4 by conditional. The fourth connective if and only if කියන එක. If then if and only if. If and only if. Name. The better equally, right? And the by conditional statement. Statement is written as P if and only if Q. Right? Is like as P if and only if Q. P if and only if Q. I get truth table එක මොකද වෙන්නේ? So in this written P if and P if and only if Q. මේක දෙපැත්තක් තියෙනවා. P implies Q and Q implies P. ඔය දෙපැත්තම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. Right? This is as same as P implies Q and Q implies P. If and only if කියන්නේ ඒකයි. මේකුණොත් මේක වෙනවා මේකුණොත් මේක වෙනවා. මම මුල් කාලේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් කියලා දීලා ඇති. මුල්ම දවස්වල. දැන් තේරෙනවා ඇති මොනවද ඒ කියන්නේ කියලා. සිලබස් එකේ නැතුණාට මේක අපිට හම්බුණා මුලදී. Right. If and only if Q, the truth table. Truth table is this. Okay, දෙපැත්තම හරියන්න ඕන. P implies Q හරියන්නත් ඕන. This whole statement, if and only if, to be true, we need both the conditions to be true, right? P implies Q has to be true. At the same time, Q implies P has to be true. And P implies Q is true. Q implies P is also true, right? Therefore, the whole thing is true. You take this false and false because P is false, P implies Q is true. At the same time, because Q is false, Q implies P is also true. In this, therefore, it is true. The whole thing is true. Right? Now, if you take this, P is true, Q is false. That means P implies Q is false. The false. So they are connected by AND. Ekak false not AND again, the whole thing is false. Now this side is false, therefore the whole thing is false. Right? If you consider this false and true,
false and true. P implies Q is true. This side is true, but here Q is true, P is false. This side, Q implies P is false. Q is true, P is false. Therefore, this side is false. Therefore, the whole thing is false. So make a truth table again. True, false, false, true here. True දෙකයි, false දෙකයි. හරි නේද? ඔන්න අපි අද එතනට වෙනකන් ඉවර කරා ළමයි. ඕක ලියා ගන්න. ඕක ලියා ගන්න. එතකොට අපිට ලබන සතියේ තව අලුත් ටොපික් එකක් තියෙනවා. ඒක කරන් මේ පාඩම ඉවරයි. ලබන සතිය ඉවර කරනවා. විනාඩි 2-3 දෙන්නම් ලියා ගන්න. ඔක ලියාගත්තම මට කියන්න ළමයි. අපි ඊට පස්සේ බ්‍රේක් එකක් ගමු. ට්‍රිගනොමෙට්‍රි වල තව තියෙනවා ළමයෝ. ඔව් මම කැමති ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඉඳන් ඒක උගන්නන්න. මොකද ගණන් හදන්න එපා කොට. මොකද කරන්නේ? මං හිතන් හිටියේ නම් මේ වෙනකොට අපිට පන්ති පටන් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. දැන් මං කිව්වනේ අපි ලබන සතියේ මේ පොඩි මීට් එකක් දාලා ලබන සතියේ පන්ති ඉවරුනාම අපි රෑ 9ට ඕගොල්ලෝ දෙමව්පිය ඔක්කොම එක්ක Google Meet එක දාලා වීඩියෝ මීට් එකක් දාලා අපි ඩිස්කස් කරමුකෝ. ඕගොල්ලෝන් කියන්න තියෙන දේ ලෑස්ති කරන් ඉන්නකෝ. හරි? අපි එතකොට මෙහෙම නෙමෙයි පිළිවෙලට සාකච්ඡා කරමු. ගොඩක් තියෙනවා තමයි. මාත් ඒක ගැන හැමදාම හිතනවා. බැරි වුණොත් මේ විදිහට කරමු. ලබන සතිය ගැන කතා කරන්න මතක් කරන්නකෝ. සඳලි. මේක ලියාගෙන ඉවරනම කියන්න ළමයි.
අනිත් අය මොකද කියන්නේ? අන්සමාලි. What about the others? Finished? Sandali? මේ පාඩමේ උගන්වන දේවල් ටිකක් තේරුණා නැති ගොඩාක් සීරියස්ලි වුණේ නැහැ. උගලන් පොඩි අදහසක් දෙන්නයි වනේ. ලබන සති ඉවර කරනවා. ඉවර කළා අපිට අලුත් පාඩමට යන්න සමහර විට පුළුවන්. Okay, Chanitya. Right. So then we can have a break. It's like 7:05 to 7:20, 15 minutes. හරි එහෙනම් ඒක අපිලා රැට වුණා බත් කරනවා නම් කාලා ඔක්කොම කරලා ඇස්සෙලා ඉන්නකො විනාඩි 15ක් තියෙනවා.
හරි ළමයි දැන් ඉන්න කට්ටියම so let's start apply maths. Right, it's like now today we are going to go to another space of motion under so uniform acceleration formula, right? Motion under uniform acceleration, how to use those formula, uniform acceleration formula in another special case. අවනේ දැමුව හරිද? මේ කාලා බීලා අතපය හොදගෙන පීදගෙන එහෙමනේ වතුර බිව්වනේ. එනම් පටන් ගමු. ඉතින් උදේට මන්ති කරනකොට ධර්ම දින්නේ නැහැ නේද? සමුගල පෙරාගෙන තව පුරෝගෙන ඇස්වල උදේට මන්ති කරාම එහෙමනේ නේ. මම හැන්දෑවට නම් එහෙම හොදන්නේ නැහැ. බත් කෑම නම් වතුර අත හොදගෙන වතුර බීලා ඉන්නවා. Okay. Vertical motion. Vertical motion under gravity. Vertical motion under gravity, right? So we are not going to explain the theory in details, right? The theory you have to do rigorously in the physics class, not in the maths class. But what we want to learn here is how to apply our formula in these cases, right? The formula that we have, four, but basically three, right? V equals U plus AT, S equals UT plus half AT squared, V square equals U square plus 2AS. Those formula, how to apply in this special case. So that's what we are going to learn today. What is this special case, right? Make a pen on this. Pen again. හරි මේක තේරෙනවනේ. Okay, vertical motion under gravity. So earlier we have considered our sums that we have taken, motion of vehicles, right? A particle mostly on horizontal planes, or some acceleration is given, right? But if something is resting on a horizontal plane like this, resting on a plane, and you want to make it move, so you will have to give some initial velocity or apply some force. It's at rest. With some acceleration, you can make the velocity increase from 0 to some value, and it will start to move, right? But without a force, or applying a velocity, giving a velocity to this, it will not move in this direction, right? But in this free space, in the what we call the gravitational field of the Earth, right? The vertical motion is something different to that, right? You just keep it like this and release, it will fall, it will start to move without any external force.
applying on it. You can make it move. Or on the other hand, excuse me. Right. On the other hand, you give it some initial velocity vertically, right? Vertically upwards. See what happens, right? It moves up, reducing the velocity gradually, decreasing the velocity. Gradually, the velocity decreases to zero, and it turns back. Then it falls down, moves down without any external support. No, no support, force or velocity given. We are saying nothing. We are just giving it an initial velocity. Then things happen automatically, naturally, right? So why is this? It's really different to the motion in a horizontal plane. This vertical motion under gravity, right? So this thing, what we are seeing here, uh, like it says, it explains that there is some force. There is some force acting on it. That's why it starts from you just drop it. You're not giving any velocity. You're not pushing it. You are not throwing it, right? You just release it. It falls down freely. You give some velocity upwards, then it gradually reduces the velocity. That means there's something pulling it down. So that's what that's what Newton explains as uh, the gravitational uh, attraction. Gravitational attraction. This is due to the gravitational attraction. What is the gravitational attraction? ඔකට දන්න විදිහට කියන්නේ ෆිසික්ස් පන්තියේදී හරි ඕලෙල් පන්තියේදී හරි අහලා තියෙන විදිහට. What is gravitational force? අහලා තියෙන්නේ කොහොමද gravitational force? What is gravitational force? Is my question. ඔකට දන්න විදිහට කියන්නකෝ. Newton කිව්වේ theory එක, Newton's theory of gravitational attraction or gravitational force. Newton said, right, between any two masses, m1 and m2, exists a natural attraction. There are such without contact, right? They are apart, no contact between them. Still, naturally exists some attraction between them for any two masses, right? There are force acting towards the center of the earth. නෑ ඕක කියයිද බලන්න තමයි මම ප්‍රශ්නේ අහුවේ. එහෙමද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තින්නේ? ගොඩක් ළමයි ඔක තමයි කියන්නේ. එහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තින්නේ. Gravitational force is not defined as the force towards the center, right? It exists, as I said here just a moment before, exists between any two masses, right? Any two masses. The Newton කියන්නේ මොකද්ද? You release this, Newton කියන්නේ ඔකට තේරුම් ගන්න තියෙනවා. You release this, it goes towards the earth, but not towards me. Force acting on a falling object. Hansamali. Oh. I think ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ වැරදියට තේරුම් ගන්න තියෙනවා. මේක පිළිස් පන්තියේ පාඩම කරන්න ඕන. මම චුට්ටක් ඕන කියලා දෙන්න.
Newton කියන්නේ between any two masses naturally exists an attractive force. There are some similar situations without contact, forces acting on in magnetic fields, magnetic attraction or repulsion, electric between electric charges, positive charges and negative charges. There are attractions and repulsions without contact, right? Uh, Attractions, forces, attractions or repulsions can exist, right? Gravitational, there is no repulsion, right? In gravitational field, only attractions. It exists between any two masses, not just with the Earth, right? පොඩි කාලේ එහෙම තමයි ඉගෙනගෙන නැත්තේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ වැරදියට තේරුම් ගන්න ඉන්නේ මම ඒක දැනගන්නමයි යන්නේ දැන් මෙතනින් පස්සේ ඒක පොළවෙන් අයින් කරන්න ඕන හංසමාලි දෙමුතු තේරුණායි නිව්ටන් කිව්වේ එහෙම එකක් නෙමෙයි but if you release this it will definitely go towards the earth the reason is this force Newton's formula for the force is equal to some constant into the two masses m1 m2 divided by if r is the distance between them r squared divided by r squared. The thing is this, as one of the masses getting bigger and bigger, this starts to increase, right? Yes, take some mass m1, its attraction to the masses around it, the force to different masses around it. It's the force, magnitude of the force, right, is determined by the mass of the other object. දැන් මේක ඇතහැරියාම මේක මගේ ඇඟට එන්නේ නැතුව බිමට යන්නේ ඇයි? There is an attraction towards me also, but it doesn't come towards me. It goes towards the center of the earth or the vertical direction, vertically downwards, as you said. That's because the earth's mass is enormous compared to my mass. The earth mass is enormous compared to that. So the force, attraction of this ball towards me is really negligible compared to the force towards the center of the earth, because the earth's mass is very much bigger than that of me. Okay, දැන් තේරුණාද ළමයි? මට ඕක ඉතින් වැඩි විස්තර කරන්න බෑ මේක ෆිසික්ස් පාඩම මම කියන්නේ නෙමෙයිනේ මම දැනට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න ඔය ටික right right so due to that the attraction towards the center of the earth or the vertically in the vertical downwards direction in the vertical downwards direction downward vertical direction the force due to the force attraction towards the center of earth exists an acceleration F equals ma Newton's second law F equals ma if there is a force that will lead the existence of acceleration so the force generates an acceleration on the object in this earth's what we call the earth's gravitational field. Theoretically, the gravitational field, the gravitational force can go up to infinity, but practically, it's for a given object, it has its own area in the surrounding, in the space in which it can attract the other things. For Earth also, there is certain limit. So what we call the Earth's gravitational field. If field it will be attracted towards the center of Earth vertically downwards. So that will generate an acceleration vertically downwards on the particle, on the object. So due to the gravitational, what you call the gravitational acceleration, right? Due to gravitational acceleration, you just release it. It will fall down. You throw it up due to the acceleration downwards, or
negative acceleration upwards, the velocity gradually gets lower and lower, and ultimately it comes to some zero level, maximum height, turns back, and then it will fall. So in short, so that's what happens. So that's sufficient for the applied maths lesson for us, right? මම ඕක එක වාක්‍යයකින් දෙකකින් කියලා දානවා. අපිට විස්තර ඕනේ නෑ ළමයි. අපිට ඕනේ මේක පාවිච්චි කරලා ගණන් හදන්න විතරයි. This is the maths class. So I'll just draw the earth. Right? ඔන්න මම ගන්න කවුද ආන්සර් මාළිව? This is the upward vertical direction. මෙතන ඉන්න කෙනාට, right? Upward vertical direction. මෙතන ඉන්න කෙනාට ඒක වෙන direction නෑ. මෙහි ඉන්න කෙනාට ඒක විරුද්ධ පැත්ත. එහෙම නෙමෙයිද? Vertical direction means for different people at different places, the vertical is different, right? ඔගොල්ලෝ අමලාපලගෙන් අහුවනම් කියයි මේ දැන් අපි මේ පෘථිවිය මෙහෙමනේ තියෙනවා ඉන්න මේ පොඩ්ඩක් කළා ගහලානේ මේ මොකද්ද ඔගොල්ලෝ මේ ගේ හදන්න කලින් එහෙම මේ මොකද මේ කියන්නේ දැන් මෙතන ඉන්න මිනිහට upward vertical is this, මෙතන ඉන්න මිනිහට it is the downward vertical, and the upward vertical is the right opposite of that. මොකද ඔගොල්ලෝ ඉන්න ගේ හදන්න පටන් ගන්න කලින් අම්මලා තාත්තලා මේ බහිරව පූජාවක් එහෙම තියන්නේ නැතිනේ නේ. ඔබ බහිරවයා කියන්නේ කවුද කියලා මේකලොන්ගෙන් සමහර දන්නේ නැතුව ඇති. බහිරවයා කියන්නේ ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙනවානේ මේ මායා ශිෂ්ටාචාරයනේ. අර 2012 මේ ලෝක විනාශයක් කරන ෆිල්ම් එකක් තියෙන්නේ. ඒ අර මායා කැලෙන්ඩරේ කතාවක් නැතිනේ. මායාවරුන්ගේ කැලෙන්ඩරේ මායා ශිෂ්ටාචාරය කරලා දිනුවර තිබුණේ කන්නේ. මායා ශිෂ්ටාචාරයට අයිති රටවල් තියෙන්නේ දකුණු ඇමරිකාවේ. ඔය චිලි ඒ හරියට තියෙන මොනවාද අනිත් රටවල් මට මතකෙට එන්නේ. චිලි රට තියෙන ඒ අවට තියෙන ඒවා එල් සල්වඩෝර් ඒ වගේ රටවල්. ඒව තමයි මායා ශිෂ්ටාචාරය. හරි. අපි ලංකාවේ ඉඳගෙන ඌරක් විද්දොත් එහෙම විදගෙන ගියොත් ආයෙමත් වෙන්නේ මායා ශිෂ්ටාචාරය. ඒකට අපේ පොළොවට හරිම යටි අපි මෙතන නිකන් බැලුවොත් හරියටම පොළොව යටින් ඉන්නේ මේ මායා ශිෂ්ටාචාරයේ ජීවත් වුණ අය. හරිද? දැන් බහිරව පූජාව කියන්නේ අම්මලා අතරෙන් ඇහුවොත් කියයි බහිරවය පොළොවේ ඉන්න බහිරවයට නෙමෙයිද? බහිරවය කියන්නේ මම දන්න තරමින් බහිරවය කියන්නේ මායා ශිෂ්ටාචාරයට හිටපු බලවත් රජෙක්. අපේ රාවණ රජුගේ වගේ. එතකොට හරිනේ අපි පොළොව දිහා බැලුවම අනිත් පැත්තේ ඉන්නේ මේ අපේ රාවණ රජු හිටුවා වගේ ඒ කාලේ හිටපු බලවත් රජෙක් තමයි බහිරව කියන්නේ. දැන් ඔය බලනකොට දැන ඔය පූජාව තියන්නේ ඔය රජුරුන්ට තමයි. ඒ මිනිස්සු බහිරවයට කියලා පූජාවක් තිබ්බොත් ඒ අපේ රාවණ රජු වගේ කෙනෙක් තමයි තියන්නේ. right. හරි වැරදි නම් මම දන්නේ නැහැ. එහෙම කතන්දරයක් තියෙනවනේ. okay. So you release some object mass in Earth's gravitational field. So due to the attraction towards the center of Earth, there will exist, so that will generate some acceleration on the particle, which we call the gravitational acceleration. In magnitude, it's downward measured. It is approximately 10 ms minus 2 or 9.8 something. ගොඩක් වෙලාවට 10 කියලා දෙනවා දුන්නොත් ගන්න. නැත්නම් if not we use g, right? Or 9.8 if given 9.98 whatever they give, you use that, right? If not we take 10. So measured downwards it is 10 ms minus 1. Upwards approximately, right? Measured upwards will be negative 10 ms minus 2 rather, not minus 1. So that's the story, right? We will write it in one or two sentences. That's sufficient for us. Due to
due to the gravitational attraction. With the Earth, the free particles in Earth's gravitational field experiences an acceleration uh, in downward vertical direction. It is called the gravitational acceleration. And is denoted by simple g, right? Measured downwards, g is approximately 10 minus 2. Measured upwards, it is minus 3, right? So you apply minus approximately minus 10 minus minus 2. ඔය ඇති නෝට් එක ලියාගෙන අපි ගණන් හදන්න පටන් ගමු. අපිට ඔය වාක්‍ය දෙක ඇති අපි වැඩේට, right? Take it down, then we'll start. I'll give some examples.
So I write a sum here in the board. Hey, යසෝදා මොකෝ මම ඇඳ ලස්සන හරිද? ඔන්න ටිකක් කැටදා ඇඳග පොතේ. මට පුළුවන් තරමට තමයි මම ඇඳේ. That's my best. What are the lessons we get for our first term test? ඉස්කෝලවලද? ඉස්කෝලේ වැඩ නම් මෙහෙම කරන්න ළමයි මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය ටීචර්ස් තරහින් එපා ඉතින් මට අඳින්න බෑනේ වැඩිය. ඕකේ. එතකොට ඉස්කෝලේ ෆස්ට් ටර්ම් ටෙස්ට් එකට කරන්නේ අර රියල් නම්බර්ස් ඒවා නම් තියෙනවා. හරි? මේ ෆන්ක්ෂන්ස් පාඩම නෑ. වෙක්ටර්ස් ඇප්ලයිඩ් වලට කරයි. මම වෙක්ටර්ස් පටන් ගන්න නෑ දැම්ම හොඳේ. එතකොට මොනවාද තව? හරියට මතක නැහැ. හොඳම වැඩේ දුව මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේ NI එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ටීචර්ස් ගයිඩ් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. සිලබස් එකක් තියෙනවා ටීචර්ස් ගයිඩ් එක දෙකෙන් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒකේ තියෙනවා ටර්ම් එකකින් ටර්ම් එකට කරන ඒවා. මම ඉතින් ඒක ෆලෝ කරන්නේ නැහැ කවදාවත් හොඳේ. ඒ කියන්නේ ඒක පාඩම් කඩලානේ තියෙන්නේ. ට්‍රිගනෝමෙට්‍රි ඔන්න කොටසක් කරනවා ෆස්ට් ටර්ම් එකේ, තව කොටසක් කරනවා තර්ඩ් ටර්ම් එකේ. දැන් අපි එහෙම කරන්නේ නැහනේ. ට්‍රික් ටිකකුත් තියෙනවා ෆස්ට් ටර්ම් කරන්න මට මතක විදියට. ඇප්ලයිඩ් මැත්ස් ටිකක් ඇති. මට ඊට වඩා වැඩිය මතක් වෙන්නේ නැහැ. මගේ නම් තියෙනවා දැන් පොත. මම ඔන්න බලලා කියන්න. පොත නේ මගේ කම්පියුටරේ මේකේ ඇත්තේ. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න. මේ ටීචර්ස් ගයිඩ් සිලබස් ඔක්කොම තියෙනවා රයිට්? NI එකේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා මේ ඩවුන්ලෝඩ්ස් වලට ගිහිල්ලා ගන්න. බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම අපි යන්නේ අපේ විදියකට හොඳේ. අපි ඒ විදිය ෆලෝ කරන්නේ නැහැ. අපි පාඩම් පටන් ගත්තොත් ඒක එක දිගට කරලා ඉවර කරනවා. functions නැහැ inequalities තියෙනවා මට මතක විදියට. අර basic algebra තියෙන හොඳේ මම මුල් දවසේ ඉගෙනුනේ to solve simultaneous equations so වගේ ඒවා නම් තියෙනවා. Anyway, so I'm writing a question here, a sum, you can try it. A particle is dropped a particle is dropped at a height 30 meters above the ground, just dropped at a height 30 meters above the ground. Find the time that it takes to reach the ground, and the velocity at which it strikes the ground.
පළවෙනි ගාන නිසා මාත් එක්ක කරමුනේ. වඩා හොඳයි නේ ඩයග්‍රෑම් එක ඇතුළේ. Answer. So here in these questions, they're in numbers, right? 13 meters, like that. And then we will take these approximately. උත්තරෙත් දාලා. හරි. අපි පිළිවෙලට හදමු හොඳේ. අපි මම පොඩි ගණන් දෙන්නේ බේසික්ස් එක ගන්න බලන්න හරියට කරන්න කියලා. Do you remember I told you in applied maths always before starting anything you have to draw a diagram and show all the data, right? Draw diagram is around 30 meters about say at a point A, some point A, 30 meters above the ground. At some point A, a particle is dropped. Drop means in the diagram you have to show all the data, right? Dropped means 30 meters is given. Drop means initial velocity is 0. Say in ms minus 1. Drop, the starting velocity is 0. Okay. So it hits the ground at point B. Yeah, we have to apply formula from A to B. A to B motion. හරි මම විනාඩියක් දෙන්න හරි ෆෝමියුලා එක දාන්න හරි ෆෝමියුලා එක දාලා ගන්න you have to find the time first. Draw the diagram, show the data correctly in that, then A to B motion you have to show the direction in which you are applying the formula and write down the formula, which formula you are applying, then apply it. You have S and need to find T. It has to be S equals to T plus half AT square. S is 30. U is 0 plus half acceleration is 10. T square. Yeah, T square is 6. T square is 6. 3 seconds නෙමෙයි නේද ළමයෝ? So T is root 6, isn't it? Plus or minus root of 6, but it has to be positive. Therefore we take T equals square root of 6 seconds. බලන්න හරිද කියලා උත්තරේ මට වැටුනේ 30 equals 0 plus half AT square. මොකද උනේ සංසමාලි මට වැරදිලා නෑනේ. My answer is square root of 6. Okay.
මගේ උත්තරේ වැරදි නෑ නේද? You have to show the direction in which you are applying the formula, right? You have to mention it. It is necessary. If we apply upwards, things will be root of 6. Yeah. If we apply upwards, things will change, right? Right now, you need to find the time, so you can apply. Sorry, need to find the velocity. You have the time t, so you can use that and apply v equals u plus at downwards from a to b motion. So v equals u is 0, acceleration is 10 downwards, and t is root 6. So it is 10 root 6 in ms minus 1. Very lazy. Mataw ka ng dano? Tikmanik. May puli lazy ka na? Tikmanik na. ඔන්නේ ගානම කොටස් වෙනස් කරා. දැන් හදන්න බලන්න ඉක්මනින්. This question number 2. I have changed the data. දැන් ටක් කළා කර උත්තරේ දාන්න ළමයි. Now the difference is it is not dropped this time. It is projected downwards at 10 ms minus 1. ගාන ලියා ගන්න විනාඩි 2යි ගාන හදන්න විනාඩි 2යි. In 4 minutes you have to give me the answer. As quick as possible. නැතුව නම් මට උත්තරේ දාන්න ටක් ගාලා.
show the necessary details in your workings. Then ලස්සන එකක් එන්නේ නේ. t square plus 2t minus 6 equals 0. This is the equation. You get a quadratic equation this time. No factors, but you have to use the formula. Formula now factor t equals minus b plus or minus square root of b squared minus 4ac that be plus 24 divided by 2. You can divide it by 2. 1 and 6. So it is minus 1 plus or minus root of 7. But t has to be positive. So we take the positive root. Square root of 7 minus 1 seconds. This is the answer. Square root of 7 minus 1. That's the time. So you want to find the velocity. So apply downwards. V equals u plus at. V is equal to u is 10 plus a is 10. T is root 7 minus 1. 10, no, it's 10 root 7. ms minus 1. අපි කලින් පුරුදුන ෆෝමියුලා දාන්නනේ තියෙන්නේ. මට ගොඩක් විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. අපි පුරුදුනානේ ෆෝමියුලා පාවිච්චි කරන්න හැටි. So I'll write another question quickly. Example 3. A particle is projected vertically upwards at 30 ms minus 1 from the point on the ground. Find the maximum height and taken to
ඔන්න ඊළඟ ගාන ලියා ගන්නකො බලන්න. ඉක්මනින් ලියා ගන්න. අපි මේකත් හදලා අද පාඩම ඉවර කරමු. ඔකුළු ලියලා කරගෙන යන්න part by part. ඔකුළු ගාන හදාගෙන යන්න. මමත් පැත්තකින් හදනවා. හරි වැරදි බලන්න විතරයි. I don't think that I have to explain because you know how to use this formula. From a point A, the particle is projected. U equals 30 minus minus 1. So it reaches the maximum height at a point B, then turns back. Turns right back to A. To find the maximum height, you have to apply formula from A to B. You have to apply formula from A to B. What do we use? And what is its special at maximum height? Maximum height means the particle turns back at that point, the maximum height point. That means
its vertical velocity is 0. That's why it doesn't raise anymore, right? So vertical velocity at that point is 0. We can use that. Uh, yeah, the velocity is 0 at this point, and we need to find the distance. So best thing is to apply v square equals 2 square plus 2as. This is what usually we use to apply the maximum height. V0, u is 30 squared. We are applying it up 2 times. Acceleration is minus 10 into the height. Say some h. Height is h. So h is equal to 900 over 20. So it's 45 meters. The maximum height it reaches is 45 meters. We use the fact that at the maximum height, velocity is 0, right? That's something very regularly we apply in these problems. Then to find the time taken, again, part 2, for A to B motion, we can apply upwards. We need to find the time. Again, we know the velocity is 0. We can apply V equals U plus AT. V is 0, U is 30, minus 10. Because we are applying upwards, acceleration is minus into T. T equals 3 seconds. So you have to find the total time to return to the ground. Don't just multiply this by 2, right? Don't multiply it by 2 and give the answer. You find it. Using the formula, find it. No guessing, just find it. To find the total time, that is to go up and return to the ground. So you are considering the motion from A to A motion. Starting from A, coming back to A. So A to A motion. මේව ඉගෙන ගන්න ඕන. මේක ඩබල් කරලා උත්තරේ දාන්න එපා. දැම්මනම් කපලා ආයෙ හදන්න. We have to consider A to A motion. So what do we use to find the maximum height? We use the fact that velocity is 0 at this point, right? To find the total time, or to apply the formula from A to A, what is the fact that we use? A to A motion. මොකක්ද අපි දන්නේ? What is its special about A to A motion? කියන්න බලන්න. For A to A motion, what is it special? Anything we can use specially for A to A motion? Final velocity is 30. Jamitya. ඒක නෙමෙයි අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. That is also something you have to calculate. So that's the next question. You don't know that until you find it. You have to find it, but that's in the next part. What do we use for the total motion? S is 0, Vimutu. Exactly. Vertical displacement is 0 for the total motion. We can use that. Yes. Dulaksha. Yes, exactly. That's what we use. So to get some use of that, to utilize that, apply first. We know S. We need to find T. We apply S equals UT plus half AT square. මට මේක කියලා දෙන්න ඕනුනේ. ඉතුරු පාර්ට් එක මම homework කරලා දෙන්න. S is
0. තේරුණා නේද චමිත්‍ය? This is what we use. S is 0. We apply upwards. U is 30. T is unknown. Minus half 10 T squared. Right. So you get a simple equation and you have to solve it. You get like 5T squared minus 30T equals 0. You can divide by the 5. You can take T out. T minus 6 equals 0. T equals 0 or T equals 6. You get two answers, T equals 0, T equals 6. But you know that definitely T is not 0. So we reject that. T can't be equal to 0. Therefore, the answer is T equals 6 seconds. හරි එහෙනම් අනිත් පාර්ට්ස් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී කරන්න හෝම්වර්ක් වලට මේ මොනවද ටියුට් එකේ ඔයගොල්ලෝගේ අනිත් පැත්ත ටියුට් එකේ අනිත් පැත්ත අපි ගන්න vertical motion under gravity ඒ ගණන් ටික හදන්න right homework last two parts 5 and 6 then टियුට් exercise motion under gravity vertical motion under gravity tube එකේ ගණන් ටික ඔක්කොම try කරන්න vertical motion under gravity ඔක්කොම try කරන්න අනිත් දශමාත් එක්ක අඩුපාඩු බලන්න පුළුවන් ඒ ලබන සතියේ මේ පාඩම ඉවර කරන්න පුළුවන් අපි පටන් ගත්තේ මොනවද uniform acceleration formula ලබන සතියෙන් ඉවර කරලා ඊට පස්සේ සතියේ පුළුවන් අපිට VT graphs පටන් ගන්න. right එහෙනම් අපි ඔතනින් නවත්වමු. උගණන් ටික හදලා තියන්න ළමයි ලබන සඳ පන්ති ඉවරුනාම රෑ 9ට ඔයගොල්ලෝගේ පේරන්ට්ස්ලා ඔයගොල්ලෝ එක්ක මම පොඩි වීඩියෝ මීට් එකක් තියෙනවා දෙමව්පියෝ දැනුවත් කරලා තියන්න. ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්න තියෙන ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලන් කියන්න තියෙන ඕන දෙයක් ඇස්ති කරන් ඉන්න. right එහෙනම් එතකන් බුදු සරණයි and good night.